Hi everybody. Now we are moving through the first topic, relations and functions. We have already covered types of relations, types of functions, composition of functions, and now we will discuss the invertible functions in this video. So, what is meant by an invertible function? And f is a function from a to b. See, a contains the elements x1, x2, x3, x4 for example, and b contains y1, y2, y3, y4, and f is a function from a to b. And suppose x1 map to y1, that is f of x1 equal to y1, and x2 map to y2, that is f of x2 equal to y2. Similarly, f of x3 equal to y3, and f of x4 is also y3. It's clearly a function. What is its inverse? If inverse exists or not. So clearly, f from a to b is a function, then f inverse is from b to a. Is a function or not? See, f inverse from b to a. See, this is b. B contains y1, y2, y3, y4, and to a contains x1, x2, x3, x4. And here the images x1 map to y1, that means f of x1 equal to y1. Then clearly x1 is f inverse of y1. x1 in the image on f image on y1, then y1 in the inverse image aayirikkum x1. See like this, y1 map to x1, that is f inverse of y1 equal to x1. F inverse of y2 is x2 because x2 map to y2. And here x3 map to y3, then clearly y3 map to x3 in inverse, and here x4 map to y3, then y3 map to x4 here. Listen, is it a function? You check it is a function or not? No. Why? Because y3 has two images. So it is not a function. It's a relation only. So, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. But relation is there. See, here it is not a function. Why? And എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവുന്നത്? ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. y3 ഹാസ് ടു ഇമേജസ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇമേജ് വരാൻ പാടില്ല. അതായത് എഫില് രണ്ട് എലമെന്റിന് ഒരേ ഇമേജ് വരാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മെനി വൺ ആവും. മെനി വൺ ആവരുത്. സോ പിന്നെ എന്തായാൽ മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുകൂടെ ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കിടക്കാം. See, f from a to b, see, a contains x1, x2, x3, b contains y1, y2, y3, y4, and here x1 map to y1, x2 map to y2, and x3 map to y3. ഇവിടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു എലമെന്റ് രണ്ട് ഇമേജോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജ് വരുന്നില്ല. സോ ഇത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, 1 ആണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം ബി ടു എ. ഹിയർ x1 മാപ്പ് ടു y1 ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് y1 മാപ്പ് ടു x1. ഹിയർ x2 ടു y2 ആൻഡ് ഹിയർ y2 ടു x2. ആൻഡ് f of x3 is y3, then f inverse of y3 is x3. Now check, is it a function or not? No. Why? Because y4 has no image. ഇവിടെ എല്ലാ എലമെന്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, എക്സാക്ട്ലി വൺ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. നൗ ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻ ഓൺലി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, കാരണം y4ന് ഇമേജ് ഇല്ല. y4ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇമേജ് ഇല്ല? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫില് y4ന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബിന്ന് എയിലോട്ട് ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റൂ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ.
അപ്പോഴേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1 1 ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഓൺ ടു കൂടി ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിളോടെ നോക്കാം നമുക്ക്. സി ആൻഡ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് ഹിയർ x1 മാപ്പ് ടു y1, x2 to y2, f of x3 y3, f of x4 y4. And in inverse from b to a. Here x1 map to y1 and here y1 map to x1. Here x2 to y2 and here y2 to x2. And here x3 to y3, y3 to x3. x4 to y4 and y4 to x4. Okay. So, this function ആണ്. ഇതൊരു ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. 1 1 ആയിരിക്കണം, ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. റിമെമ്പർ, ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സോ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ if and only if it is bijective ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, it is an invertible function എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു a function f from a to b is invertible if and only if f is bijective. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ശരിക്കും ഓർത്തു വെക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനുടെ ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്താണെന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? സി, ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ, ദെൻ there exists another function g from b to a such that g composition f equal to identity function, f composition g equal to identity function, then g is f inverse. നോക്കാം നമുക്ക്. See, f is a given function. f is a invertible function. തീർച്ചയായും 1 1 on 2 ആയിരിക്കും. Okay. See, x1 y2 y1, f of x2 y2, f of x3 y3 and f of x4 y4. So we need to find another function g from b to a. b to a. Okay, അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സച്ച് ദാറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആവുകയും വേണം. ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് അതേ സെറ്റിലോട്ട് മാത്രമല്ല, ആ എലമെന്റിൽ നിന്ന് അതേ എലമെന്റ്, ഓരോ എലമെന്റും അതേ എലമെന്റിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജി കോമ്പോസിഷൻ, സപ്പോസ് എ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ജി ഫ്രം ബി ടു എ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ദിസ് ഫ്രം എ ടു എ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ജി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ജി ഫ്രം y1 to x1, y2 to x2, y3 to x3, y4 to x4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജി കോമ്പോസിഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ. ജി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ എയിലോട്ടാണ്. മാത്രമല്ല x1 മാപ്പ് ടു x1, y2 to x2, x3 to x3 ആൻഡ് x4 to x4 ആണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇസ് ക്ലിയർലി ആൻ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ഇതുപോലെ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജിയും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് 1 1 on 2 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ജി എ, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ജി എ എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബൈജക്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് ഇത്. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡെഫിനേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. See a problem. Show that the function f from R to R defined by f of x equal to 4x plus 3 is invertible. Hence f inverse. Invertible prove ചെയ്യാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. f a to b ആണെങ്കിൽ there exists another function from b to a such that g composition f equal to identity function and f composition g equal to identity function. But here f is a function from R to R. R to R. ഇവിടെ what is g? See, this is f now. Here x is an element of R. Suppose what is its image or f of x? It is 4x plus 3. That we know. Okay. Then what is
inverse image of 4x plus 3? It is x. So clearly, what is the inverse image of y? What is the inverse image of y in terms of y? See this. Suppose y equal to 4x plus 3, 4x equal to y minus 3, and x is equal to y minus 3 by 4. That's inverse image. You check with the elements. Okay, that is our G. We can take it as a G from R to R. Okay, but y minus 3 by 4, you can take G of x as x minus 3 by 4. Okay, now you take the composition. G composition f of x equal to G of f of x equal to G of 4x plus 3. What is G of x? X minus 3 by 4. What is G of 4x plus 3? Replace x as 4x plus 3 like this. It is 4x plus 3 minus 3 by 4. That is x. 3 cancel, it is x. That is identity function. That means x mapped to x itself. Similarly, f composition G of x equal to f of G of x. That is f of x minus 3 by 4. But f of x is 4x plus 3. And f of x minus 3 by 4 is 4 into x minus 3 by 4 plus 3. That is 4 cancel. X minus 3 plus 3 is x. That is identity function. So, your definition satisfied on. There exists another function g such that G composition f equal to identity function and f composition G equal to identity function. Then clearly G is the inverse of function. That's a verification. So f is invertible and f inverse is G of x, that is x minus 3 by 4. Problem വളരെ easy. So next problem. Now the problem, show that the function f from all real number except minus 4 by 3 to all real number except 4 by 3 defined by f of x is equal to 4x by 3x plus 4. ഇവിടെ ഈ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. ഡൊമൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് 4 by 3 എന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്നും റേഞ്ച് എന്താണ് 4 by 3 ഇല്ലാതെന്നും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, now show that it is invertible, hence find f inverse. ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോമ്പോസിഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ സെയിം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സി the domain all real number except minus 4 by 3 and here is r minus 4 by 3. ഇവിടെ you take an x. Okay, and what is image of x? It is f of x, that is 4x by 3x plus 4. അപ്പോൾ 4x by 3x plus 4ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ആണ് x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y യുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും in terms of y? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ put y is equal to 4x by 3x plus 4, 3xy plus 4y equal to 4x, x into 4 minus 3y equal to 4y, and x equal to 4y by 4 minus 3 in terms of y. So y യുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 4y by 4 minus 3y ആയിരിക്കും. So ഇതാണ് നമ്മൾ g of x ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. g of y, this is g of y, and you define g from r minus 4 by 3 to r minus minus 4 by 3 as g of x is the ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഇവിടെ y ആണ്. So you take it as x, 4x by 4 minus 3x. ഇതാണ് g. So ഇനി കോമ്പോസിഷൻ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യേ വേണ്ടു. g composition f of x equal to g of f of x, that is g of 4x by 3x plus 4 equal to, what is g of x? It is 4x by 4 minus 3x. g of 4x by 3x plus 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ you replace this x as 4x by 3x plus 4. Okay, divided by 4 minus 3 into 4x by 4 minus 3x. And you simplifying, it is 16x by 16 minus 12x plus 12x, that is equal to 16x by 16, that is x. That is identity function. Okay, similarly f composition g of x നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ g composition f equal to identity function
and f composition G also identity function. Then by definition f is invertible. So f inverse of x equal to g of x, and g of x is 4x by 4 minus 3x. This invertible എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വെറുതെ ഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. Now the next problem. If f of x is equal to 4x plus 3 by 6x minus 4, or x not equal to 2 by 3, show that f composition f of x equal to x for all x not equal to 2 by 3. What is the inverse of f? Okay. നമ്മളിവിടെ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ്? വിച്ച് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 4x plus 3 by 6x minus 4. ഓക്കെ, ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ്. അവിടെ എക്സിന് പകരം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 into 4x plus 3 by 6x minus 4 plus 3 by 6 into 4x plus 3 by 6x minus 4 minus 4. By simplifying, you get a 16x plus 12 plus 18x minus 12 divided by 24x plus 18 minus 24x plus 16. Simplifying, you will get a x. What is x? So we need to prove f composition f of x equal to x എന്നാ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ f composition f of x equal to x എന്ന് കിട്ടിയാൽ what's the meaning? Yes, f composition f of x equal to x, that is identity function of x. That means f composition f equal to identity function. Now by our definition, f composition g identity function, g composition of is identity function, then f inverse equal to g എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And using that, f composition f equal to y, then what is f inverse? Itself. f inverse f തന്നെ ആയിരിക്കും. That's a problem. Okay. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെയാവാം. y equal to f of x, then x equal to f inverse of y. ഇത്രയേ ചെയ്യുള്ളൂ. y equal to 4x plus 3 by 6x minus 4, then 6x minus 6xy minus 4y equal to 4x plus 3. Simplifying, 6xy minus 4x equal to 4y plus 3, and you take x as a common factor, 6y minus 4 equal to 4y plus 3, then x equal to 4y plus 3 by 6y minus 4. That is f inverse of y. Okay, what is f inverse of x? You replace y as x, it is 4x plus 3 by 6x minus 4. അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. കൺസിഡർ എഫ് ഫ്രം r plus set of positive real number to left closed for infinity given by f of x is equal to x square plus 4, and show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse of y is equal to root y minus 4. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ g കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണ്ട. ഓക്കെ, സോ define a function g from 4 infinity to r plus by g of x is equal to root of x minus 4. അത് ഇവിടെ ഇത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, y equal to x square plus 4, then x square equal to 4y minus 4, and x equal to root of y minus 4. This is g of y, and take g of x as root x minus 4 like that. Okay, now take the composition. Invertible എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. g composition f of x equal to g of f of x equal to g of x square plus 4. G of x is root of x minus 4. You replace x as x square plus 4. Then root of x square plus 4 minus 4 is root x square. What is root x square? Yes, ഇവിടെ x പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആണ്. root x square പോസിറ്റീവ് x തന്നെയായിരിക്കും. That is x equal to identity function of x. Similarly, what is f composition g of x?
it is f of g of x. It is f of root x minus 4. And f of x is x square plus 4. That's f of root x minus 4 and root x minus 4 whole square plus 4. Okay. Now simplify. It is x minus 4 plus 4. That is x. That is identity function. So, g composition f composition g and identity function. So f is invertible. Then f inverse of x equal to g of x. What is g of x? Root x minus 4. That's okay. And f inverse of y another root y minus 4. Okay. That's a problem. Next. Show that f such that r plus 2 left close to minus 5 infinity defined by f of x equal to 9x square plus 6x minus 5 is invertible, hence find f inverse. Now this is a problem, but f of x in the form completing the square method. See, 9x square is 3x whole square. See this? It can be taken as 3x whole square plus 6x minus 5. Okay. This is a square plus 2ab here. Okay. Then it is 3x plus 1 whole square minus 6 and the form will express. Okay. Yes. Now we need to find a g. How? Y equal to 3x plus 1 whole square minus 6. Then 3x plus 1 whole square equal to y plus 6. Then 3x plus 1 equal to root of y plus 6. 3x equal to root of y plus 6 minus 1. And x is root of y plus 6 minus 1 by 3. Either an expression in y, that is g of y. You define g of x. What is g of x? G of x from minus 5 infinity to r plus by g of x equal to root of x plus 6 minus 1 by 3. Okay, this is g of x. Any composition, g composition f composition g the identity function verify. Say this. What is g composition f of x? It is g of f of x. That is g of 3x plus 1 whole square minus 6. Okay. G of x is an expression. If x is 3x plus 1 whole square minus 6 substitute here. Then is root of 3x plus 1 whole square minus 6 plus 6 minus 1 divided by 3. Now simplifying, it is 3x plus 1 minus 1 by 3 equal to x. That is identity function of x. Similarly, f composition g of x equal to f of g of x and f of, what is g of x? It is root of x plus 6 minus 1 by 3. That is equal to f of x another 3x plus 1 whole square minus 6 ആണ്. So അവിടെ substitute ചെയ്യുന്നു, simplify ചെയ്യുന്നു, is x. That is equal to identity function of x എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ f of x ഈ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സൗകര്യം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. Okay. Then we get a g composition f of x equal to identity function and f composition g of x equal to identity function. Okay. Then f is invertible. What is f inverse of x? F inverse of x is our g of x. That is root of x plus 6 minus 1 by 3. Okay. Next problem. Okay. Let f such that n to r be a function defined by f of x is equal to 4x square plus 12x plus 50. Show that. So if n set of natural number and r is set of real number. Show that f from n to s. N to s another where s is the range of f. Either codomain ആയിരുന്നു r അതിനെ s എന്ന സെറ്റിലോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. s എന്ന് പറയുന്ന range of function തന്നെയാണ്. Show that it is invertible, find f inverse. Okay. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ g എന്താണെന്ന് അറിയണം. There exists a g such that f composition g equal to g composition f equal to identity function. g ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്തരം f of x എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഫോം ഒന്ന് മാറ്റി കളയാം. Completing the square method ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. See. f of x is equal to 4x square plus 12x plus 15. That can be taken as 2x whole square plus 2 into 2x into 3, that is 2ab
plus b square is here plus 6 like that. Adjust it. That can be taken as 2x plus 3 whole square plus 6. Okay. That is g. What is g? G is g from s to n by g of x equal to root of x minus 6 minus 3 by 2. This is check. Okay. Then composition g composition f and f composition g. Random identity function this and clearly it is invertible, and f inverse of x equal to g of x, that is root of x minus 6 minus 3 by 2. This problem is complete step. This is an assignment. You will complete. Okay. Next. That is a theorem. There is theorem. If f such that x to y and g such that y to z and h such that z to some s are functions, then h composition g composition f equal to h composition g composition f. That is function de composition associative property satisfy cheyunu ennaanu prove cheyan povunnu. The proof athra important alla engilum namukku manasilakam. See, so we have h composition g composition f of x equal to h of g composition f of x, that is h of g of f of x. Okay, then right side h composition g composition f of x is h composition g of f of x. It is same as h of g of f of x, so both are same, so left side is also same. Okay, easy ആണ്. Therefore the composition of function is associative. ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി. Second theorem. At f such that x to y and g such that y to z be two invertible function, then g composition f is also invertible with g composition f all inverse equal to f inverse composition g inverse. That's a reversal law of inverse. Okay. ഇവിടെ f g invertible ആയതുകൊണ്ട് f g ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, 1 1 on 2 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് f g 1 1 on 2 ആണെങ്കിൽ g composition f 1 1 on 2 ആയിരിക്കും, അതും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് you take g composition f as some h and this expression as some j. അപ്പോൾ ഇത് h ഉം ഇത് j ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത്രേ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടോ, h ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു j എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. h ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് j എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. It is enough to prove j composition h equal to identity function and h composition j is equal to identity function. Okay, then j composition h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ see j is f inverse composition g inverse composition g composition f equal to f inverse composition g inverse of g of f composition f. This is by theorem 1, associative aanallo. Then again that is equal to f inverse composition g inverse composition g composition f is also by using associativity. Okay, but here what is g inverse composition g? G യുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് g ഇൻവേഴ്സ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ g inverse composition g identity function ആയിരിക്കും. Okay, then f inverse composition f is also identity function. ഇതുപോലെ h composition g എടുത്താലും identity function എന്നേ കിട്ടുള്ളൂ. Okay, then j composition h equal to identity function, h composition j is equal to identity function, then clearly h inverse equal to j, that is g composition f all inverse equal to f inverse composition g inverse. Okay, then our next topic is binary operation. Okay, എല്ലാവരും ടോപ്പിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഓക്കെ.